Good afternoon. Welcome to Emi Ruchi, my favorite channel ETV Abhiruchi. మనం Swedish cuisine లో ఇవాళ 4th డే మనం ఇంకో ఫ్యాబులస్ స్వీడిష్ డిష్ ప్రిపేర్ చేసుకోబోతున్నాం. ఆ ఫ్యాబులస్ స్వీడిష్ డిష్ ప్రిపేర్ చేసుకునే ముందు సాలెడ్. ఇవాళ మన సాలెడ్ వచ్చేసి ఆలివ్ చికెన్ సాలెడ్. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసుకుందాం. పార్స్లీ, mayonnaise, lime, boiled chicken of course, onion, olives, ketchup and some pasta, dried mint, salt, chili vinegar, pepper and some oil. So let's start preparing our salad. First let's start with the onion. Onion is chopped. I'll go to the olives. ఆలివ్స్ చూసినప్పుడు కానీ ఆలివ్స్ కట్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఎప్పుడైనా ఆలివ్ ఆయిల్తో కుక్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు అప్పుడప్పుడు ఇలా చిన్నగా ఒక నవ్వు లాంటిది వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే మీరు పాపాయ్ ద సేలర్ కార్టూన్ చూసారు ఎప్పుడైనా? దాంట్లో పాపాయ్ ఈజ్ ద గై హూ ఈజ్ లీడింగ్ దాట్ అండ్ హీ ఈట్స్ అ లాట్ ఆఫ్ స్పినిచ్. ఆ స్పినిచ్ తినగానే అతనికి ఎక్కడ లేని బలం వచ్చేస్తుంది. విలన్తో పోట్లాడి విలన్ని హతమారు చేస్తాడు. సో పాపాయ్ ద సేలర్లో ఇంకో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. అమ్మాయి పేరు ఆలివ్. సో వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ ఎనీథింగ్ విత్ రిలేటెడ్ టు ఆలివ్ నాకు పాపాయ్ ద సేలర్ అండ్ ఆలివ్ గుర్తుకొస్తూ ఉంటారు. అందుకే చిన్నగా ఈ స్మైల్ కూడా దానికోసమే వచ్చింది. సో ఈ ఆలివ్స్ని కట్ చేస్తుంటే సమ్టైమ్స్ ఐ థింక్ ఐఎమ్ కటింగ్ దట్ ఆలివ్. సో నిజంగా ఆలివ్ ఇక్కడ లేదు, కానీ వీ జస్ట్ చాప్ ది ఆలివ్స్. సో ఆలివ్స్ ఆర్ చాప్డ్ అండ్ రెడీ. నౌ విల్ గో టు ద పార్స్లీ. Done. Now let's get our mixing bowl and start putting the salad together. The onions, olives, parsley, boiled chicken, కొద్దిగా macaroni, దీంట్లో నీళ్లు ఏమాత్రం ఉండకుండా చూసుకోండి. I'll put in this mayonnaise. ketchup,
salt. Dried mint. Chili vinegar. Oil. And the king of spices, pepper. Finally, squeeze in that lime. There you go, and let's mix it. ఈ వారం మనం స్వీడిష్ కుజిన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి స్వీడన్ గురించి కూడా ఇంకొంచెం మాట్లాడుకోవాలి. వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద స్వీడిష్ పాపులేషన్ ఇస్ దే లైక్ క్లెన్లీనెస్. అంటే మీరు స్వీడన్కి వెళ్తే కానీ లేదా మీకు ఎవరైనా స్వీడిష్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే కనుక్కోండి. దే ఆర్ వెరీ పర్టిక్యులర్ అబౌట్ హౌ క్లీన్ దేర్ హౌసెస్ ఆర్, హౌ క్లీన్ దేర్ సరౌండింగ్స్ ఆర్, దేర్ రోడ్స్ అండ్ స్టేషన్స్ ఆర్. I had a friend from Norway అండి, అంటే స్వీడన్ కాకపోయినా హీఈస్ ఫ్రమ్ ద స్కాండినేవియన్ కంట్రీ. అంటే అన్ని స్కాండినేవియన్ కంట్రీస్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ స్వీడన్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ డెన్మార్క్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫిన్లాండ్, ఆర్ సమ్టైమ్స్ ఐస్లాండ్ ఆల్సో ఈస్ కాల్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్కాండినేవియా. బట్ మేజర్లీ ఈ 3 కంట్రీస్, స్వీడన్, ఫిన్లాండ్ అండ్ డెన్మార్క్. సో ఈ 3 కంట్రీస్ కూడా దే ఆర్ వెరీ అబ్సెస్డ్ విత్ క్లెన్లీనెస్. సో గార్బేజ్ కానివ్వండి దాన్ని సపరేట్గా సెగ్రిగేట్ చేసుకుంటారు, డ్రై అండ్ వెట్ అని. అండ్ రీసైక్లింగ్ కూడా చాలా చేస్తారు. ఈ మధ్య దే కాలింగ్ ఇట్ ద రీసైక్లింగ్ రెవల్యూషన్ ఇన్ స్వీడన్. సో దే రీసైకిల్ అ లాట్ అండ్ మేజర్లీ ప్లాస్టిక్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్ ఫర్ ద ఎన్వైరన్మెంట్. సో అలానే ఐ హ్యాడ్ దిస్ ఫ్రెండ్ హూ కేమ్ ఫ్రమ్ స్కాండినేవియా అండ్ ఐ హ్యాడ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు మీట్ హిమ్ ఇన్ ద US. సో అతను US జనరలీ వీ థింక్ ఇట్ ఇస్ అ క్లీన్ కంట్రీ because it's a very rich country and powerful country. But when he came to New York, atanu New York vachin tarvata okkasari he was talking to me and he was like, he was scandalized by the kind of garbage and the kind of habits people in New York have. Endukante he has come from Scandinavia, which is like very, very meticulous in terms of recycling and keeping their environment clean. And here New Yorkers are using if you go to a New York subway, మీరు ఎప్పుడైనా అవకాశం ఉంటే చూడండి. ఐ స్టెప్డ్ ఇన్ టు న్యూ యార్క్ సబ్వే అండ్ న్యూ యార్క్ సబ్వేలో ఒక డిస్టింక్ట్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది మీకు. ఏంటంటే ఆ సబ్వేలో నిలబడినప్పుడు మీకు ఫ్లోర్ పైన ఏదో ఇట్లా డాట్స్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నీ. ఎనీ సబ్వే ప్లాట్ఫామ్, బికాస్ న్యూ యార్క్ సబ్వే ఇస్ అ వెరీ ఓల్డ్ సబ్వే, మోర్ దెన్ 100 years. సో అక్కడ సబ్వేలో మీరు నడుస్తూ ఉంటే సంథింగ్ ఇస్ నాట్ ఫైన్ విత్ ద ఫ్లోర్. అది ఏంటంటే యూ విల్ సీ దట్ there's a lot of chewing gum. సో ఆ చూయింగ్ గమ్ అంతా కూడా చూ చేసేసి వాళ్ళు అక్కడే అట్లా పడేస్తూ ఉంటారు. సో అదంతా కూడా ఆ ప్లాట్ఫామ్కి అతుక్కొని ఓవర్ ది ఇయర్స్ అండ్ డెకేడ్స్ ఇట్ హెస్ బికమ్ సో రఫ్ దట్ యూ విల్ థింక్ దట్ ఇట్ ఇస్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద టైల్స్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో అది చూసి అతను చాలా అప్సెట్ అయ్యాడు ఒకసారి. బట్ దెన్ హీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ టు మీ దట్ హౌ ఇన్ Scandinavian countries, especially Sweden, Norway and Denmark, they are very particular about keeping things clean, especially their public transportation, their government offices, their roads and stations. So మనం కూడా కొంచెం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలేమో, స్వీడన్ నుంచి particularly, because they are right now in the middle of a recycle revolution. So అలాంటి పద్ధతులు కూడా మనం కూడా ఇక్కడ కొన్ని వాడుకుంటే మన ఎన్వైరన్మెంట్, మన సరౌండింగ్స్ కూడా చాలా క్లీన్గా ఉండే అవకాశం ఉంది. సో మన salad ready. So let's go for the plating. Plating kosam I have this fabulous purple color plate here, and now I am shifting our salad from the mixing bowl onto the plate.
our olive chicken salad is ready. So let's taste it. Olive and chicken should be there when I'm tasting it. Okay, a little of olive, a small piece of chicken, also add in some pasta to it. Okay, here you go. Olive taste నాకు తెలిసి అందరికీ నచ్చుతుందో లేదో, బట్ these olives when mixed with the ketchup, mayonnaise and a little of oil and salt and pepper, they are very edible, very flavorful, plus the chicken is very smooth, so it's overall a fabulous salad. మీరు కూడా ఇంటి దగ్గర ట్రై చేయండి, ట్రై చేసి తప్పకుండా మీ ఫీడ్బ్యాక్ నాకు పంపించండి. We have nothing less than the Swedish meatballs. Avanandi, finally we have come to the most popular Swedish dish, Swedish meatballs. Swedish meatballs ki kavalsina padarthalu ento okasari chusukundam. Meat, this is lamb meat, eggs, boiled potato, refined flour, parsley. This is one segment andi. Then we need to make the gravy. Gravy kosam kavalsina padarthalu ento okasari chusukundam. Butter, chopped garlic, chopped ginger, onion, bay leaves, green chilli, tomato, celery and leek, danto patu nutmeg powder, oregano, salt, pepper, chili vinegar and oil. So ముందుగా లెట్స్ మేక్ ది మీట్ బాల్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం గ్రేవీలోకి వెళ్దాం. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద ప్రిపరేషన్. ముందుగా లెట్ మీ గెట్ రెడీ. రైట్, సో మిక్సింగ్ బౌల్లోకి విల్ పుట్ ఇన్ ది ఇంగ్రీడియంట్స్. మిన్స్డ్ మీట్, egg, nice, then put in 1 spoon of refined flour. It's done. Boiled potato, half of it, just grate చేసుకుందాం. Chop the parsley. This, put some nutmeg powder, salt, oregano, chili vinegar and pepper. కొద్దిగా ఆయిల్, now mix it. ఇందులో మనం మీట్తో పాటు పొటాటో వేసాం కాబట్టి కొంచెం గట్టిగా కలుపుకుంటే అంత మిక్స్ అయిపోతుంది. Now let's put the pan on.
వేడిగా అయిపోయింది. లెట్స్ pour in some oil. Now let's start preparing our meatballs. చేతులకి ఇలా కొంచెం ఆయిల్ పూసేసుకున్నాను. Here goes first meatball. Nice. Okay. ఇప్పుడు మనం మీట్ బాల్స్ ని మెల్లిగా try and flip them. Yes. మీట్ బాల్స్ అన్ని ఫ్లిప్ చేసుకున్నాం. మన మీట్ బాల్స్ కుక్ అవ్వడానికి ఇంకొంచెం టైం పడుతుంది. అందులో దీన్ని కొంచెం సిమ్లో పెట్టేసి స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ ద గ్రేవీ. గ్రేవీ కోసం ఫస్ట్ చాప్ ది ఆనియన్. ఐ థింక్ సగం చాలండి. అండ్ గో ఫర్ ద గ్రీన్ చిల్లీస్ బిఫోర్ ఐ గెట్ ఇన్ ద టొమాటో. Onions, green chilies, now tomato. Chop, chop, chop. Right, now let's get the pan. అది వేడి అయ్యేలోపు లెట్స్ చెక్ ఆన్ అవర్ మీట్ బాల్స్. కొద్దిగా లెట్స్ మూవ్ దెమ్ సో దట్ దే డోంట్ స్టిక్ టు ద ప్యాన్. డార్క్ బ్రౌన్ షేడ్ ఆల్రెడీ స్మెల్స్ యమ్మీ. ఓకే, సో దీన్ని ఇలా వదిలేద్దాం. లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ టు అవర్ గ్రేవీ. సో ప్యాన్ ఈస్ రెడీ. లెట్స్ పుట్ ఇన్ ద బటర్. Butter in a hot pan, that smell yummy. Okay. Chopped ginger, chopped garlic, and some bay leaves. Sweden is one of these countries in the world where food wastage is very less. Total food wastage in Sweden is less than 5% of the food they make. Avanandi, less than 5% of the food they make. So that particular, they are about not wasting food. So they eat healthy food and they don't waste any of that food also. మన దగ్గర కూడా ఈ మధ్య ఈ ట్రెండ్ మొదలైందండి, ఫుడ్ వేస్ట్ చేయొద్దన్నది. So there is a company right now which is working, an NGO which is called Robin Hood Army. మీరు పేరు వినుంటారు, వినకపోతే యూ కెన్ సర్చ్ ఆన్లైన్ అండి, గూగుల్ కానీ ఫేస్బుక్లో వెళ్ళి సర్చ్ చేస్తే మీకు రాబిన్ హుడ్ ఆర్మీ అనే టైటిల్తో మీరు సర్చ్ చేయండి, మీకు ఒక ఎన్జిఓ అడ్రస్ దొరుకుతుంది. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే స్ట్రీట్లో ఉన్న బెగర్స్ కానివ్వండి, హోమ్లెస్ పీపుల్ కానివ్వండి, అలాంటి వాళ్ళకు వాళ్ళు ఆ ఫుడ్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో తప్పకుండా try and contact the Robin Hood Army and donate the food that is left over without wasting it. So I think our second pan for the gravy is ready. So let's shift in the green chilies, tomatoes, celery and leeks.
కట్ చేసి వేస్ట్ చేయకుండా ఐ జస్ట్ కీప్ ఇట్ ఫర్ అనదర్ డిష్. సో చాప్ దీన్ని కూడా కొద్దిగా తీసుకుందాం. చాప్ the pan and mix it. Let's leave it there and కొద్దిగా parsley. ఇది ఉడికిన తర్వాత దీంట్లో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం సో దట్ వీ హ్యావ్ సమ్ గ్రేవీ. ఆల్సో ఒకసారి మనం మీట్ బాల్స్ని పలకరిద్దాం. ఓ ఎస్ ఎస్ హలో. ఓకే, ఇప్పుడు మనం దీంట్లో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం. జస్ట్ గివ్ ఇట్ సమ్ more time. Let's try and flip them. The meatballs almost ready. Yes, yes. ఇంకెంతసేపు మమ్మల్ని ఆయిల్లో ఉంచుతామని కంప్లైంట్ చేస్తున్నాయండి ఇవి. Only a minute, that's it, and then we are done. Okay, now we'll add in our salt, pepper and stuff into our gravy. Salt, a little of nutmeg powder for flavor, చాలా కొద్దిగా, oregano, pepper కి ముందు let's go for some chili vinegar and pepper. Gravy is boiling, so let's mix it a little. Okay. కొద్ది క్షణాల్లో మన స్వీడిష్ మీట్ బాల్స్ రెడీ అవబోతున్నాయి. Gravy boil aithundi. Let's go to the next step. Ikkada I have some ketchup. I'll mix it with the gravy to give it some tomato ketchup idi, so some tomato flavor. Nice. Mana meatballs ready అయిపోయాయండి. I'm switching off the stove. Done. Mix this. బాల్స్ నేను చేశాను కాబట్టి బాల్స్ లాగా లేవు, కొద్దిగా షేప్ మారాయి, కానీ మీరు ఇంట్లో చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ షేప్ వస్తాయి. దీన్ని ఇలా కొద్దిసేపు మనం వదిలేద్దాం. మన సాస్ ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం రెడీ చేసుకున్న మీట్ బాల్స్ దాంట్లోకి షిఫ్ట్ చేసేస్తాం. There goes. కొంచెం థిక్ అవ్వడానికి ఐ లూజ్ సమ్ మోర్ ఆఫ్ దిస్ రిఫైన్డ్ ఫ్లవర్.
రైట్. సో రెండు కలిసిపోయాయి ఇప్పుడు. లెట్స్ లీవ్ దెమ్ ఫర్ 5 minutes and then we'll be back for plating. Mana world famous Swedish meatball dish is ready. So let's taste it. Okay. General ga meatballs separate ga petti tarvata gravy gaanivandi sauces gaanivandi table meeda separate ga pedtaru. So when you are serving yourself meatballs, you can take the meatballs and whatever you need in terms of as accompaniments, in terms of sauces or ketchup or whatever is available, you can use that. Kan nenu ikkada mana gravy lone meatballs vesesanu, so that will have a different flavor. Let's try and taste it. నేను ఇంట్లో తిన్న మీట్ బాల్స్ కంటే ఈ మీట్ బాల్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్నాయండి. ఎందుకంటే మన దగ్గర జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అది కొంచెం డామినేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఆ ఫ్లేవర్ వేరే ఉంటుంది. దీంట్లో కూడా ఉంది కానీ అంతగా లేదు. బట్ ఇట్ హ్యాస్ అ వెరీ రిఫైన్డ్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్, వెరీ గుడ్. అందుకేనేమో స్వీడిష్ మీట్ బాల్స్ అంతగా తింటారు ప్రపంచంలో. సో మీరు కూడా ఇంటి దగ్గర ట్రై చేసి చూడండి. ట్రై చేసి తప్పకుండా మాకు ఫీడ్బ్యాక్ పంపించండి. మరో ఎపిసోడ్తో రేపు కలుస్తాను. అప్పటి వరకు చూస్తూ ఉండండి వావ్ ఏమి రుచి, మీ ఫేవరెట్ ఛానల్ ఈటీవీ అభిరుచిలో. వెల్కమ్ టు వావ్ ఏమి రుచి, మీ ఫేవరెట్ ఛానల్ ఈటీవీ అభిరుచిలో. నేను ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను అదే స్వీడిష్ చికెన్ డాజ్లర్.